В этой связи я хотел рассказать небольшую историю, которую услышал от своего духовного брата Бхактиведанты Махараджа, и эта история связана с темой нашего обсуждения. Well known for his stories of Prabhupada. He's really a reservoir of all these little stories, tidbits and anecdotes. Потому что Бхактиведанты Махарадж славится своими разными маленькими историями про Шрилу Прабхупаду. Он похож на ходячую сокровищницу таких маленьких историй. And somehow it came to my mind when I was thinking about Prabhupada coming from Calcutta to America. И когда я размышлял над путешествием Шрилы Прабхупады из Калькутты в Америку, то эта история всплыла у меня в памяти. And he was telling the story about one Indian gentleman from Calcutta whose name was Tarunkanti Ghosh. Бхактиведанты Махарадж рассказал историю про одного почтенного джентльмена из Калькутты, которого звали Тарунканти Гош. He was a minister? Minister of Health and Tourism. Health and Tourism. Mm-hmm. He was a union minister or the state minister. Was he? Yeah. Бенгал. Yeah, Bengal. Он, этот господин Тарунканти Гош, он был министром штата Бенгалия по туризму и здравоохранению. And he was also the grandson of Shishir Kumar Ghosh, who was an associate of Bhaktivinoda Thakur. И он был также внуком Шиши Кумар Гоша, который был спутником и близким знакомым Шрилы Бхактивинода Thakura. In fact, he had written one book, Lord Gauranga, the Savior of all, I think. Он написал даже книгу, которая называется «Господь Гауранга, Спаситель всех». His grandfather, not Tarunkanti. То есть Шиши Кумар Гош, дед Тарунканти Гоша. Anyways, he told this story about Tarunkanti Ghosh, how he at one time came to visit Srila Prabhupada in Calcutta. Итак, история о том, как Тарунканти Гош однажды посетил Шрилу Прабхупаду в Калькутте. And he was particularly very enamored about a recent meeting he had with one yogi. И на Тарунканти Гоша произвело глубочайшее впечатление встречи его с одним йогой незадолго до этого. You know the story? No. Do you know? Прошу, знаете эту историю? Да, you know Tarunkanti Ghosh. Гурдас Прабху говорит, нет, историю не знаю, но знаю Тарунканти Гоша. And he came to meet Prabhupada, and he was somehow very enamored about this yogi who had mystic powers, and he was able, right in his very presence, to produce an apple before his eyes. Так иначе, Тарунканти Гош пришел к Шриле Прабхупаде под глубоким впечатлением от этого йоги, у которого были определенные мистические способности. В частности, он смог на глазах у удивленного Тарунканти Гоша произвести на свет яблоко. And he felt, some compelled to tell Prabhupada about this, and he was quite repetitive in his expression of the experience he had, thinking that Prabhupada would be very intrigued by his encounter. Так иначе, Тарунканти Гош не унимался, снова и снова говорил Шриле Прабхупаде, очень оживленный, большим энтузиазмом об этой встрече с этим йоги, о том, что этот йоги владеет мистическими силами, думая, что Прабхупада точно позабавит и, может быть, даже заинтригует. And Prabhupada sat there very patiently and listened to him while he related the story of how he produced an apple. И так Шрила Прабхупада сидел и терпеливо слушал то, как этот йоги сотворил яблоко. And Prabhupada was very humble in his presence and also thought that his responsibility was somehow to teach him in a way to help him understand that this is really not so impressive, being able to produce an apple. Шрила Прабхупада вел себя очень смиренно, общаясь с этим министром, но в то же самое время он считал, что это его ответственность так или иначе внушить этому джентльмену о том, что произведение на свет яблока не очень впечатляющая штука. So then Prabhupada told him, yes, this is very good. Прабхупада сказал, ну да, здорово. He said, when I was in Calcutta and I left from Calcutta in 1965 to go to America, I had nothing. Да, сказал Прабхупада, но когда я уехал из Калькутты в Америку в 1965 году, у меня вообще ничего не было. I just had a suitcase, an umbrella, and some books, and I went penniless to America with nothing. У меня был зонтик, сундук с книгами, и вообще не было никаких денег. Вот я поехал так в Америку в 1965 году. And then when I arrived in America, I began chanting the holy name of the Lord in Tompkins Square Park. I think he said Tompkinson Square Park or something like that. And Шрила Прабхупада сказал, потом я приехал в Америку и стал петь
Хари Кришна в Томпкинс-сквер парке. Прабхупада называл этот парк Томпкинсом сквер парк. And I only had was some symbols and symbols and a simple drum, and we were chanting, and gradually some people came who were interested in hearing the holy name of the Lord. Единственное, что у меня было, это несколько пар каратал, типа простых цимбал и небольшой барабанчик. И вот я пел, используя эти инструменты, и постепенно к нам присоединялись люди, которых интересовало повторение пения святых имен. And he said that soon after that, many more people came, and we started to open temples. И потом потянулось больше людей, мы стали открывать храмы. Soon deities were installed all over America and began being installed everywhere around the world. И потом стали в этих храмах устанавливаться разные божества не только в Америке, но и по всему миру. We had Rath-yatras all over the world. И радха-ятры по всему миру. We have festivals all over the world. И фестивали также по всему миру. And then more temples began growing up and all over the world. И потом еще больше стало храмов открываться по всему миру. And he said, although we started with nothing, we have so many temples now. Хотя мы начали с пустыми руками, теперь у нас так много храмов. And in all those temples, there are so many apples. Во всех этих храмах так много яблок. So Prabhupada was perfect answer. Совершенный ответ. И вот хорошо стоит. Prabhupada was demonstrating his mystic power. That from nothing came so many apples, and your yoga produced one apple, but I produced thousands of apples. Прабхупада продемонстрировал таким образом свои мистические силы, показывая, что в йоге там одно какое-то несчастное яблоко составило. Тут я своими мистическими силами создал так много яблок по всему миру. So that is the significance of Prabhupada's journey from Calcutta to America. Вот значимость путешествия Шрилы Прабхупады из Калькутты в Америку. So many temples, so many deities, so many festivals, and so many apples. Так много храмов, так много божеств, так много фестивалей, и яблок тоже достаточно. That was his mystic power. Вот это была мистическая сила Шрилы Прабхупады. Of course, Prabhupada said many other things about his mystic power. That story in Vrindavan also, when magician was playing with Srila Prabhupada about his magic and asked Prabhupada if he could do magic. Were you there at that time? I think it was. Yeah, maybe you were there. Так иначе другая история про мистические силы Шрилы Прабхупады, в которой он сам про них рассказывает, когда он в Вриндаване пришел фокусник и стал показывать Шриле Прабхупаде фокусы. Он взял монетку и заставил исчезать. Спросил Шрилу Прабхупаде, а вы можете продемонстрировать какие-то фокусы? Magician was sort of like, he was a very famous magician. He was sort of like using Prabhupada almost like a prop and pulling things from Prabhupada's ear or something like that. И еще этот фокусник, он был очень известным фокусником, и он показывал фокусы прямо на самом Шриле Прабхупаде, используя как такое подручное пособие, и доставал деньги откуда-то из... They asked Prabhupada, so can you do magic like this? И он спросил Шрилу Прабхупада, вы можете сделать какой-нибудь фокус тоже? And in the room was many devotees, and Prabhupada spread his hand across the room and said, this is my magic. И в этой комнате было очень много преданных, и Прабхупада махнул рукой, показывая мне, сказал, вот мой фокус. Previously they were addicted to all kinds of sinful activities, and now they were lovers of God. Раньше они были привязаны к разным греховным поступкам, а теперь они все полюбили Бога. Can you do that? А ты можешь это сделать? Спросил он. That was Prabhupada's question to you. Anyways, so in 1965, let's see, the significance of Prabhupada's journey from Calcutta to the United States. Of course, I think it's important to understand also maybe some of the events that led up to Prabhupada's journey in 1965. Итак, 65 год, путешествие Шрилы Прабхупады из Калькутты в Америку, в Соединенные Штаты Америки и значимость этого события. Разумеется, для этого мы должны также понять значимость некоторых событий, предшествующих этому. In Srila Prabhupada Lilamrita, there is a lot of details about the difficulties Srila Prabhupada encountered in being able to produce the 3-volume set of Srimad Bhagavatam. Также в Шрила Прабхупады Ламрите рассказывается о том, какие трудности пришлось пройти Шриле Прабхупаде, чтобы суметь напечатать эти 3 тома Шримад Бхагаватам первой песни. Not only had to do the work of
preparing the material, the manuscripts, but he also had to get the paper. He also had to go to the printers. He also had to check to make sure that the plates were and the printing was being done properly. И Шриле Прабхупаде не только пришлось самому работать над составлением манускрипта, то есть рукописи этой книги, но ему также пришлось лично добывать бумагу для печати этих книг, лично торговаться с издательством, чтобы эти книги напечатали, и потом лично проверять и вычитывать все грамотки, то есть работать корректно, чтобы в этих книгах не было никаких ошибок. Of course, that was also another one of his mystical abilities, is that even though he had no money, he was somehow able to convince the printer to go on printing. И хотя еще одна мистическая сила Шрилы Прабхупады проявилась, хотя у него не было никаких денег, чтобы оплатить вперед издательство этих книг, так или иначе ему удалось убедить издания, чтобы они напечатали книги в счет будущих платежей. And then it was the beginning of 1965 that Prabhupada completed the publication of finally the third volume of the Srimad Bhagavatam, and he felt now he was ready to go to America. В самом начале 1965 года Шрила Прабхупада смог закончить работу над издательством третьего тома первой песни Шримад Бхагаватам и решил, что теперь он уже готов поехать в Америку. And Prabhupada even himself personally said, I planned that I must go to America. И Прабхупада сам говорит в следующих словах: я планировал поехать в Америку, думал, что ему туда и должен He поехать. says, generally they go to London, but I did not want to go to London. Обычно они все ездили в Лондон, но я в Лондон ехать не хотел. I was simply thinking how to go to New York. Я думал, нужно ехать в Нью-Йорк, я думал, как же туда поехать. I was scheming Я строил планы. whether I shall go this way through Tokyo, Japan, or that way. Which way is cheaper? Думал, каким образом дешевле будет отправиться в Нью-Йорк, через Японию, через Токио или другим путем. That was my proposal. Вот я думал об этом. And I was targeting to New York always. И я всегда думал о Нью-Йорке как о конечном месте назначения. Sometimes I was even dreaming that I have come to New York. Более того, мне даже во сне снилось, как я приезжаю в Нью-Йорк. That was Prabhupada's words that were printed in the Prabhupada Lilamrita. Вот эти слова запечатлены в Шриле Прабхупаде Ламрите. Of course, we know that was his meditation, that he was deeply convinced of the need to go to America, but he didn't want to go empty-handed, and therefore he brought with him the trunks of the Srimad Bhagavatams, the 3 volume Bhagavatams. Как мы знаем, что Прабхупада постоянно медитировал на поездку в Америку, но не хотел отправляться туда с пустыми руками, поэтому он запасся книгами, 3 томами Шримад Бхагаватам, первой песни в сундуках, которые он привез с собой. Although according to Brahmananda, I think they arrived at a different time. They didn't arrive when Prabhupada arrived. В соответствии с Брахманандой, эти сундуки или ящики с книгами приехали отдельно от Шрилы Прабхупады, в то же самое одновременно с ним. Prabhupada had to get them from wherever they arrived at the docks or something like that in America, and then once he got to America, he had to try to sell them in order to get money because he had no money. Он рассказывал, что Шриле Прабхупаде пришлось специально поехать за ними и где-то получать их из какого-то дока или порта в Америке, и получив их, Шриле Прабхупаде пришлось их также пытаться распространять, потому что у него не было никаких денег для проживания в Америке. But he couldn't think about going to America until he had Srimad Bhagavatam. У него даже в мыслях не было отправляться в Америку, не получив готовый тома Шримад Бхагаватам. In fact, he also brought with him one pamphlet that Sumati Murarji printed for him to bring to America. И также Сумати Мураджи напечатал для Шрилы Прабхупады небольшую брошюру, которую также привез с собой в Америку. Because when Prabhupada finally finished the publication, then he was looking for different ways to get to America, and he asked some people to help him, and many of them were not inclined to help him. Потому что когда Шрила Прабхупада закончил работу над издательством его книг, он стал искать пути поездки в Америку, но кому бы он ни обращался, люди были не очень охотно отзывались на его просьбу помочь. And there were even some on the pretense of being concerned about Prabhupada's health. They said, no, Swamiji, you should not go. You're old, you're too old for this journey. I cannot help you for this. You should stay in Vrindavan. Некоторые из них отказывались помочь Шриле Прабхупаде поездку в Америку под предлогом того, что Шрила Прабхупада был слишком преклонного возраста и его жизни угрожала опасность, если он поехал туда, и они говорили, лучше вам остаться в Вриндаване с вами же. And in fact, when he went again to Bombay to see Srimati Murarji, then she was also discouraging him from going to America.
first. И даже когда он отправился в Бомбей, чтобы попросить об этом же Сумати Мураджи, даже она при первой встрече стала отговаривать, чтобы по поездке. And she gave different arguments. All the American people are known for being very uncooperative. И она предлагала ему различные аргументы, говоря, ну вот американцы, они очень несговорчивые люди. It's very cold in America, Swamiji. If you go to America, you'll get sick and might not even make it. You might not survive. В Америке очень холодно, с вами же, если вы туда поедете, вы обязательно заболеете, может быть, даже не выживете. So she offered various arguments, but Prabhupada, of course, as we know, was persistent, and he would sit and wait and speak to her, and wait till he had the opportunity to speak to her and try to convince her several times. И вот она предлагала различные контраргументы против его поездки в Америку, но Шрила Прабхупада был непреклонен в своей решимости, он просто терпеливо сидел и ждал, когда у него выпадет возможность с ней снова поговорить, и каждый раз пытался убедить ее, позволить ему поехать. And finally she agreed to give him passage to America on the condition that he was able to secure his P form. И тогда она согласилась, сказала, что хорошо, я отправлю вас в Америку, дам вам бесплатный билет при условии, что вы получите специальную P-форму. And this P form is a form that one has to get from the government and from the banks to show that the person who's leaving India can leave India and he has no debts. And it's not very easy to get. Специальная форма, специальный анкет или документ, который человек, планирующий выехать из Индии за ее пределы, должен получить у правительства и у банков, чтобы доказать, что он не является должником. И эту форму очень сложно получить. So it took many months for Prabhupada to try to secure this P form, and while he was there in Mumbai, Sumati Morarji, she let Prabhupada stay in the colony where the people who work for her company work. И Прабхупада стал работать над получением этого документа, на что ушло несколько месяцев. И все это время Прабхупада находился, пока он находился в Мумбаи, Шримати Мураджи позволила жить ему в поселении, в городке, где проживали сотрудники ее компании. And she gave Prabhupada one small flat where he could stay in, had no furniture at all. Prabhupada was living there all alone, no furniture, all he had was his trunk, and that was it. Она предоставила ему маленькую квартирку, в которой вообще не было никакой мебели. Прабхупада жил там в одиночку, единственное, что у него было из мебели, это его сундук. And then Prabhupada had to stay there for many, many months because this P form was not coming. So while he was there, naturally he was preaching from Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада ждал этой P-формы многие месяцы, пока жил там. И пока он находился там, конечно же, Шрила Прабхупада стал проповедовать послание Бхагавата. And he became acquainted with some of the people who were living in that colony, and they became very intrigued about Prabhupada, very fascinated by his qualities and his character, and gradually they took interest in trying to help Prabhupada. Так он жил в этой колонии, проповедовал Бхагавата, многие люди заинтересовались им, они были заинтригованы личностью Шрилы Прабхупады, и они были очарованы его качеством, его характером, и поэтому у них появилось желание как-то помочь ему в его миссии. And they used to regularly come and visit him and ask him questions. Were you successful today, Swamiji? Did you get the form? Did you get into the office? And Prabhupada, no, nothing. I had nothing to show at that point. Приходили к нему и спрашивали, как у вас дела с вами, удалось вам получить эту форму, есть какие-то продвижения в вашем деле, сходили вы сегодня в офис, Прабхупада лишь отрицательно качал головой, говорит, нет, никаких новостей нет. But still Prabhupada was convinced he would get it, and he was convinced that he would go, and he requested the Scindia steamship company to produce a leaflet for him. Но так или иначе, Прабхупада был убежден, что он сможет получить этот необходимый документ, он сможет поехать в Америку, поэтому убедил эту компанию, которая называлась Scindia Steamship, чтобы они напечатали для него брошюру для поездки в Америку. And the leaflet was called Srimad Bhagavatam, India's Message of Peace and Goodwill. И эта брошюра называлась Шримад Бхагаватам, послание Индии, послание мира и доброй воли. And Prabhupada planned to take all those leaflets with him to America and then distribute them to present himself as the ambassador of Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада планировал использовать эти брошюры, чтобы представлять себя как посланца Шримад Бхагаватам в Америке. And they produced a large number of them for him, but Prabhupada still didn't even have the P form yet. И вот эти брошюры напечатали большим тиражом для Шрилы Прабхупады, а P-форма так и не приходила. And finally he went to the office after several months requesting the P form, and he was told by the person who was responsible for giving them that Swamiji, we're very sorry,
We cannot give you this form, we cannot release you because you're being invited by a private person, and we can only give you a form if you're being invited by an institution. И в конце концов, после долгих месяцев пребывания порога, Прабхупада пришел в этот офис и подошел к тому чиновнику, который отвечал за выдачу его этой формы, и в ответ услышал: с вами же мы просим прощения у вас, но, к сожалению, мы не можем вам дать такой документ, потому что вы приглашаетесь в Америку частным лицом, а для того, чтобы вы были квалифицированы и достойно получили эту форму, необходимо, чтобы вас приглашала какая-то организация. One important quality to take note of during this time in Srila Prabhupada's quality of tenacity. He's just like he would not succumb to any obstacle. И одно качество, которое особенно проявилось в это время в Шриле Прабхупаде, это его упорность и настойчивость. Он никогда не отступал от своих перед какими-либо препятствиями. And Prabhupada just said, "Take me to your superior." И Прабхупада сказал: ну, отведите меня к вашему начальнику. He wasn't going to, no, there's always somebody higher he can go to, so he said, "Take me to him." И потому что он знал, что всегда есть какой-то начальник, который может решить вопросы, и Прабхупада сказал: отведите меня к вашему начальнику. Because he could see he was getting nowhere and trying to argue with this particular clerk who was handling his form. Потому что он понимал, что нет смысла ругаться с этим чиновником, который работал на получение его формы. So Prabhupada then was taken to his superior, who was the person who was in charge of the whole thing. И так иначе его отвели к Шриле Прабхупаду, к начальнику этого чиновника, тому самому, который отвечал за весь департамент. And when Prabhupada came in the room, he was ready to keep on going. Didn't make any difference. But this man said to Prabhupada, "Swamiji, your form is already ready." Прабхупада был готов продолжить споры с этим человеком, продолжить свой напор, оказавшись в кабинете этого начальника, но когда он предстал перед ним, то начальник сказал: "Свамиджи, а ваш документ уже готов." So there was no indication of what transpired between that first meeting and his visit to the superior. I don't know. I looked for evidence, but there was nothing written. История умалчивает о том, что произошло между этой встречей с первым чиновником низшего ранга и с начальником его. Я пытался найти какие-то детали, но ничего не смог найти. But obviously, best evidence is Krishna is always in control. Это лучшее доказательство того, что Кришна всегда управляет всем. And as we see in Prabhupada's life, that Krishna was always ready to help Prabhupada because Prabhupada was always ready to demonstrate that he would never succumb to any obstacle. И мы видим на примере жизни Шрилы Прабхупады, что Кришна был всегда готов прийти на помощь Шриле Прабхупаде, потому что Шрила Прабхупада был не готов отступать ни перед каким препятствием. I oftentimes think of a conversation that Srila Prabhupada had with disciples in Tehran. I can't remember what year it was, but it was definitely in Tehran. В этой связи я вспоминаю беседу, которая состоялась между Шрилой Прабхупадой и его учениками в Тегеране. Не помню точно какой год, но точно был Тегеран. And Prabhupada was telling the devotees that what the qualification that was required to become recognized as a devotee. И Шрила Прабхупада рассказывал своим ученикам в этой беседе о том, что нужно сделать и как можно заслужить признание со стороны Кришны себя как преданного. And Prabhupada said that one cannot be recognized as a devotee until he has been severely tested by Krishna. И Шрила Прабхупада сказал: невозможно добиться признания себя как преданного, пока Кришна не проведет нас через суровые испытания. And then he gave various examples like Bali Maharaj, Prahlad Maharaj, Haridas Thakur, how they were all severely tested. Он привел He recognized because of their resilience to tests. И он привел пример таких великих преданных, как Бали Махарадж, Прахлада Махарадж и Харидас Тхакур, как они смогли, как их признали преданными, великим преданными, потому что они всегда были несгибаемы перед лицом самых трудных опасностей. And based on the reactions of the devotees in the particular conversation, you could see it was a little bit troubling to them to think that maybe they were going to have to go through that also. И можно понять по реакции преданных, которые участвовали в этой беседе, что для них это известие о том, что им, скорее всего, тоже, может быть, придется пройти через такие суровые испытания, было немного пугающим. Because generally we think, that Krishna makes the path very easy for those who surrender to him. Потому что мы привыкли думать, что Кришна делает путь для тех, кто предается ему, очень легким.
In fact, Krishna himself says this in the Bhagavad-Gita that Daiviyesha Mayi Mama Maya Duratya. The divine energy of mind is very difficult to overcome, but if you surrender to me, it becomes easy. Сам Кришна об этом говорит в Бхагавад-Гите, эту божественную энергию. Материально очень сложно преодолеть, но человек, который предается, нелегко преодолевает ее влияние. So sometimes we equate that word easy with a certain expectation that we have of Krishna to make things easy if we surrender. But we may not be as surrendered, fully surrendered as Prahlad Maharaj and Haridas Thakur and Bali Maharaj, and therefore it may not be so quickly manifest, that easiness. Мы часто ставим знак равенства между этим легким, этим словом легко, которое Кришна употребляет в этом стихе, потому что и некой легкостью обретения этого состояния предания от себя Кришне, но на поверку оказывается, что наш уровень, наша степень предания Кришне оказывается недостаточно для того, чтобы эта легкость сразу проявилась, или недостаточно, так как на примере, скажем, Бали Махараджа, Прабхады Махараджа или Харидаса Такура. But we can understand that Prabhupada definitely spoke from a platform, of course, as the pure devotee he was, but he could speak from direct experience and realization of his own mission. Even his journey across the Atlantic was a severe test. Разумеется, Шрила Прабхупада говорил с положения чистого преданного, но также в этом высказании опирался на свой собственный опыт и препятствия, которые ему пришлось преодолевать на пути через Атлантику. As we see in his diary, his journal entry on the Jaladuta, that there are several days where there is no entries, although on many other days, on all the other days, there was an entry for every day. But for about 5 days, there was no entry at all in the journal. На берегу короля Джаладуты Шрила Прабхупада вел дневник и обычно писал в своем дневнике каждый день, однако в течение некоторых дней у него вообще не было никаких записей, просто пустые страницы. And then Prabhupada started writing a little bit later. He says, I'll have to explain. I will write a little later why there were no journal entries on these days, but it was because those were the days that Prabhupada suffered from 2 heart attacks. И Шрила Прабхупада написал в своем дневнике, что я позже объясню, почему я пишу в твоем дневнике еще в эти дни. И потом мы выяснили узнали о том, что в эти дни Шрила Прабхупада пережил сердечный приступ. So we have Prabhupada's shining example of the need to be very resilient in the face of obstacles. И вот мы видим в Шриле Прабхупаде блистательный пример того, каким несгибаемым нужно быть перед лицом любых препятствий. And it's not that everything was so completely easy for Srila Prabhupada. And even at one time, we remember when he was in New York, Prabhupada was thinking maybe I should go back to India. И поэтому нельзя сказать, что Шрила Прабхупада его путь был таким легким и безоблачным. Были дни в Нью-Йорке, когда Прабхупада раздумывал даже о том, чтобы вернуться обратно в Индию. He even went back to check out the schedule to see what the schedule was. So he was thinking that maybe I'll take one of those journeys back to India. Он приходил в порт даже иногда и справлялся по расписанию корабля и думал, когда же будет обратный рейс, чтобы, может быть, вернуться в Индию. And there's so many details, of course, of the difficulties that transpired when he first arrived in New York, but we're talking about leaving Calcutta. Да было очень много трудностей, которые произошли со Шрилой Прабхупадой, случились даже когда он уже приехал в Нью-Йорк, но мы сейчас говорим о его путешествии с Калькутты. So after he had his P form, he had his passport he got earlier in the year, he got his visa at some point, and Prabhupada went back to Calcutta. But he had no place to stay, he had to stay in a dharamshala. Итак, Шрила Прабхупада получил свой документ и форму, до этого он уже получил свой паспорт, затем он получил также визу, так или иначе он получил ее, и затем Шрила Прабхупада перед тем, как уехать в Америку, должен был отправиться в Калькутту. Даже в Калькутте не было места, где он мог остановиться, только поселился в Дхармашале. It was just a place where people who have no money go to find a place to sleep for the night. Дхармашала — это ночлежка для людей, у которых нет денег. And then I believe it was early August when he was there. It was 2 weeks before he left on the Jaladuta that he went to Calcutta. Шрила Прабхупада приехал в Калькутту за 2 недели до отправления на Джаладуте. He received his ticket on August 4th from
Scindia Steamship Company. Он получил билет на пароход 4 августа от компании Scindia Steamship. And then on the 6th of August, he went to Mayapur to go to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's Samadhi. 6 августа он отправился в Майяпур, чтобы получить благословение Шрилы Бхактивиданты Сарасвати Тхакура и его самадхи. Now, of course, at this particular time, this is not mentioned in Lilamrita, but it has been written and has been documented by others who have documented Srila Prabhupada's life, hearing from different associates of who knew Srila Prabhupada. Этот эпизод не описан подробно в Прабхупаде Ламрите, однако его описали и оставили для нас те, кто знал Шрилу Прабхупаду, то есть, вернее, другие преданные, которые составляли хронологию жизни Шрилы Прабхупады, опираясь на свидетельства тех людей, которые знали его в то время. And although it is said that on August 6th, which was just exactly 1 week before he boarded the Jaladuta, he went to Mayapur, there is also an account of a visit that Prabhupada apparently made right around that same time to Shantipur. И 6 августа было как раз за неделю, точно за неделю до отправления на Джаладуте в Америку, но хотя Шрила Прабхупада в это время приехал в Майяпур, оказывается, судя по сведениям, оставленным его современниками, Шрила Прабхупада, оказывается, в это время также, похоже, посетил Шантипур. And this account of this visit was given by the priest, the pujari, who had been in Shantipur for decades and knew Srila Prabhupada. Воспоминания об этом визите Шрилы Прабхупады в Шантипур оставил нам пуджари, который служил в Шантипуре в течение многих десятилетий и очень хорошо знал Шрилу. It was at Advaitacharya's home in Shantipur. Это было в доме Адвайтачарьи в Шантипуре. And he related one story to the devotees when he came to Mayapur in 1980. Когда он приехал в Майяпур в 1980 году, то рассказал эту историю преданным, собравшимся там. And at that time he related the story that he used to see Prabhupada coming in the 40s, I think it was 30s and 40s or something like that, late 30s, and for the 1940s. He was coming regularly, he would come and sit and chant in Shantipur. Он вспоминал, что рассказал преданным, что видел Шрилу Прабхупаду регулярно в течение довольно долгого времени, начиная с конца 30-х годов вплоть до 40-х годов. Он приезжал регулярно в Шантипур и сидел повторял джапу в нами. And he was a householder at that time. He used to come with white cloth and he used to sit, and he used to just sit and chant japa. And the pujari used to see him regularly coming. Well, once every 2 weeks he would come and sit and chant. And sometimes when he was chanting, there would be some tears in his eyes. Так иначе он видел, что Шрила Прабхупада, который в то время жил как грехаста, одетый в белые одежды, приезжал примерно раз в 2 недели в храм, усаживался и садился читать джапу. Иногда, когда он повторял джапу, у него выступали слезы на глазах. And then all of a sudden he stopped coming. He didn't see him anymore. И внезапно он перестал приезжать, его было долгое время не видно. Then he says it was in August of 1965 he saw the same person come back to Shantipur. And he didn't know Prabhupada. He just used to see him, he recognized it, he saw him all the time, but they never exchanged any words. И вдруг в августе 65 года, как раз примерно в это время, Шрила Прабхупада снова появился. Здесь нужно заметить, что этот пуджари не общался лично со Шрилой Прабхупадой, просто он видел его регулярно, запомнил его. And this particular time Prabhupada had come, he was wearing saffron cloth, and he said he was carrying a danda. В этот раз Шрила Прабхупада был уже одет в шафрановую одежду и с дандой в руке. And he sat there all day, and he was simply chanting all day long, crying, and then he was doing full dandavats on the ground and just lying there full dandavats. And it compelled the pujari to come over to ask him some questions. И вот в этот раз Шрила Прабхупада, приехав, весь день напролет читал джапу в Шантипуре, в храме Адвайтачарьи, и он снова и снова падал вниз в дандавате со слезами на глазах. И это побудило пуджари подойти ему и спросить, что случилось. And at that particular time, Prabhupada got up, tears, and he was crying. He says, I am simply an insignificant servant of His Divine Grace, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И в этот раз Шрила Прабхупада встал со слезами на глазах с пола и сказал, я просто незначительный слуга
его божественной милости Бхактиведанты Свами Прабхупады. He says, and I have come here to pray because next week I am leaving for America. Я пришел сюда помолиться, потому что на следующей неделе мне предстоит отправиться в Америку. And he said, I have been given a practically impossible task by my Guru Maharaj to carry out, and therefore I need the blessings of all the Vaishnavas who would come to Shantipur and who would engage in the Sankirtan mission of Chaitanya Mahaprabhu. И поэтому Шрила сказал, на меня мой духовный учитель возложил совершенно неисполнимую, практически неисполнимую задачу, и поэтому я приехал сюда в Шантипур, чтобы помолиться, получить милость всех тех преданных, которые приходят в Шантипур, участвовать здесь в Санкиртане. So I am praying to them today in preparation for my journey to give me the strength so that I may be able to successfully carry out the mission which has been entrusted to me. И поэтому сегодня молюсь и всем этим вайшнавам, чтобы они дали мне своим благословением необходимую силу, могущество, чтобы я мог исполнить миссию, возложенную на меня. And then Prabhupada fell at the feet of the pujari and said, please also give me your blessings for this journey. И поэтому Шрила припал также к стопам этого пуджари и сказал, пожалуйста, дайте мне ваше благословение на это путешествие. And then he left, he went to Calcutta. И уехал, отправился в Калькутту. So, this pujari, as we said, the story came from him when he came to Mayapur in 1980. Как я уже сказал, пуджари рассказал эту историю, когда пришел в Майяпур в 1980 году. He said after that visit in 1965, gradually over years he began to see Westerners coming dressed in Vaishnava clothing to Shantipur. И потом, сказал пуджари, я стал замечать на протяжении последующих лет, что стали появляться вдруг западные люди, одетые в вайшнавскую одежду в Шантипуре. And he made no connection whatsoever. И он не провел никакой связи между ними и Свамиджи. Until one year in 1980, somebody handed him a Back to Godhead magazine. Пока однажды в 1980 году кто-то из них не вручил пуджари журнал Back to Godhead. He opened up the Back to Godhead magazine and he saw a painting of Srila Prabhupada in the Back to Godhead magazine. Он открыл этот журнал Back to Godhead и увидел на одной из страниц изображение портрета Шрилы Прабхупады. And when he looked at the painting of Prabhupada, he said, that's him. Когда он увидел это изображение Шрилы Прабхупады на одной из страниц, он сказал, вот он. And then he looked at them, all Westerners, and they had already left, but he had looked at them and he made the connection. All these Westerners came as a result of Prabhupada's journey to America in 1965. И в этот момент он установил эту связь между Шрилой Прабхупадой и этими западными преданными, которые пришли и дали ему журнал. Хотя к этому времени они уже ушли, но он понял, что это есть та самая миссия, о которой говорил ему в 1965 году Шрила Прабхупада. So he immediately left Shantipur and went to Mayapur, to the temple, and he approached the devotees and he said, this is him, this is him. И когда он понял это, он немедленно уехал из Шантипура в Майяпур, и пришел к нам, к преданному Майяпуре, и сказал, вот он, тысячу страниц. He did it! Вот он сделал He это. told me he was doing it. It was an impossible mission, going to the West to create Vaishnavas from the Westerners. Он сказал мне, что мне была возложена непосильная, неисполнимая задача отправиться на Запад и превратить западных людей в вайшнавов. So the story was documented and was left and has been compiled in several places as another evidence of Prabhupada's fulfillment of his vision and his determination. Итак, эта история была задокументирована, дошла до наших времен, ее записали, издали во многих разных изданиях, и это как раз является свидетельством того, как Шрила Прабхупада привел решение своей миссии. Of course, there's a well-known story that's documented also in the Prabhupada Lilamrita of when Prabhupada was in New York City and he was sitting on the bench and he was speaking to this Mr. Rubin, who was from Turkey, I think. And Prabhupada was sitting on the bench and he was talking to this Mr. Rubin on the bench. И есть еще одна история, которая содержится в Прабхупаде Ламрите, как Шрила Прабхупада, сидя в Нью-Йорке в парке на скамейке, разговорился с господином Рубином, который был выходцем из Турции. And I think what was it? It was a discussion with him. So I don't have it here. But basically there was a discussion with Mr. Rubin when he was interviewed, because he was interviewed by, the interview was for Prabhupada Lilamrita. He told the whole story of how he was sitting on the bench with Prabhupada at that time,
and he was telling Mr. Rubin that there will be many temples, there will be many devotees, there will be many deities, and they will be all over the world. He said they are simply separated by time. Так иначе у меня нет, к сожалению, сейчас под рукой этого эпизода из Прабхупады, но когда его интервьюировали, брали интервью для издательства Прабхупады, он рассказал, как он сидел с Шрилой на скамейке, беседовал, Прабхупада говорил ему о том, что у нас уже есть очень много храмов, очень много божеств, очень много преданных, и они по всему миру. Единственное, что нас отделяет от них лишь время. And this man was also, he was interviewed, he met Prabhupada on the park bench, and Prabhupada was telling him all these things in 1965. И все это говорил Шрилупада, ему в 1965 году сидел на скамейке в Нью-Йорке. Об этом он рассказал в интервью, когда его спрашивали его встречу с Шрилупадой Прабхупадой. In fact, I recall, because I was working closely with Satsvarup Maharaj, not on his team of interviewers, but I was working with him closely as he was my GBC actually when he was writing Prabhupada Lilamrita. На самом деле я очень близко в то время работал с Сатсварупой Махараджем. Не над его книгой, я не входил в команду или в число преданных, которые собирали интервью для книги Прабхупады Лиламриты, но так или иначе Сатсваруп Махарадж был моим GBC тогда, и поэтому мы работали очень долго вместе. And when he was commissioned to compile the Lilamrita, he was given devotees to assist him who would go out and do research and find any person that Prabhupada ever contacted. In America, in India, anywhere, to go out and to interview them. И так иначе, когда Сатсваруп Махарадж работал над Прабхупадой Лиламритой, ему выделили команду преданных, которым была дана задача найти кого бы то ни было, кто бы общался со Шрилой Прабхупадой даже мимолетно, где бы он ни жил, в Америке или в Индии, либо еще, и найти этих людей и брать их интервью. I remember how seriously this team was really, really dedicated for digging up, unearthing any possible trace of any conversation that anyone ever had with Prabhupada. Я помню, как неутомимо трудилась эта команда преданных, которые раскапывали любые, даже самые слабые намеки на то, что у кого-то когда-то была возможность лично с Шрилой Прабхупадой о чем-то беседовать. And they had boxes and boxes, and it's before there were computers, boxes of interviews of all these people that were met everywhere around the world. Вот они собирали целые коробки распечатанных интервью с этими людьми, потому что в то время компьютеров еще не было, с людьми, с которыми не встречались по всему миру. Встречи со Шрилой Прабхупадой. Fortunately, it was all documented as much as possible and was put into the Lilamrita, because not long thereafter there was a fire and all those documents were destroyed. К счастью, все эти документы смогли вовремя включить в Прабхупаду Лиламриту и издать, потому что вскоре после этого произошел пожар в месте, где они хранились, и все эти распечатанные документы были уничтожены в пожаре. I remember just how much work went into going into getting all of those interviews from Prabhupada Lilamrita. It was amazing. Я помню, какие неимоверные усилия вложили преданные в сбор всех этих интервью. Это просто было что-то невероятное. In fact, I just recently had a letter exchange with Satsvarup Maharaj, not long ago, about a year ago, on this topic. Год назад я переписывался с Сатсварупой Махараджем на эту тему. And he was telling me that he considers it the most important service that he ever rendered. И он считает, он сказал мне, что it was the work that he did in compiling all of this evidence of Srila Prabhupada's life for the Prabhupada Lilamrita. Что именно составление всех этих воспоминаний о Шриле Прабхупаде в форме Прабхупады Лиламриты Сатсваруп Махарадж считает самым главным служением всей своей жизни. Of course, there's so much more evidence that was dug up, and what to speak of the evidence that is there in Prabhupada's Jaladuta journal that was also uncovered. Разумеется, после этого было еще очень много собрано свидетельств о жизни Шрилы Прабхупады, еще больше, не говоря уж о самом дневнике Шрилы Прабхупады на борту корабля Джаладута. I oftentimes tell the stories about, I don't have time to tell them about when these diaries were first discovered and given over to the archives. Я помню, часто рассказываю о том, как когда эти дневники Шрилы Прабхупады были обнаружены, переданы на хранение в архив Шрилы Прабхупады, Бхактиведанты Архивс, то я не могу рассказать историю всей ее подробностей, потому что у нас времени мало осталось. But everything is documented.
так или иначе все задокументировано. Especially for his journey from Calcutta to the United States. Особенно его поездка из Калькутты в США. And there's a lot of details given in the what's called the Jaladuta diary. И в дневнике Шрилы на борту корабля Джаладуты, который так называется, дневники Джаладуты, очень много деталей содержится в этом путешествии. Prabhupada writes in his journal entries of the difficulties that he had right at the beginning of the journey, vomiting, very, very sick, seasickness, losing his ability to function, not being able to eat. Шрила Прабхупада рассказывал о тех трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться с самых первых дней своего путешествия на борту этого корабля. Он заболел морской болезнью, его тошнило, и он чувствовал себя очень плохо, и практически не мог делать ничего, не мог есть. And Prabhupada was saying that there was vomiting, dizziness, I felt uncomfortable the whole day and night. The sea was foamy all through. Шрила Прабхупада говорил, что меня тошнило, у меня кружилась голова, и я не мог ничего есть, и все море было покрыто пеной. It appeared like a big plate of water extending to 40 square miles, but factually it was endless. Казалось, что этот корабль был окружен со всех сторон огромным, он говорит, как будто это было блюдо из морской воды, со всех сторон окружало площадью 40 квадратных миль. На самом деле океан простирался бесконечно. He says it is a vivid example of God's Maya because it appears like something, but factually it is something else. И Шрила Прабхупада говорит, что это яркий пример майи Господа, потому что это кажется одним, на самом деле является совсем другим. And then continuous day after day, he's describing his experiences and difficulties on this part of the journey. Изо дня в день Шрила Прабхупада описывает в своем дневнике, описывает трудности этой части его путешествия. And then finally, on the 20th of August, he writes that the captain arranged for a meeting on board the Jaladuta because it was Janmashtami. Затем 20 августа Шрила Прабхупада пишет, что капитан корабля организовал встречу на борту корабля Джаладута со всей командой, потому что в этот день праздновали Джанмаштами. And he said he spoke for an hour on the philosophy and teachings of Lord Krishna to all the officers of the boat. Шрила Прабхупада сказал, что в течение часа он рассказывал о философии Господа Кришны всем сотрудникам или команде корабля. He said, and then there was distribution of prasadam. Затем был роздан прасад. He said the matter was radiographed to Srimati Sumati Moraji in Bombay. И об этом событии по рации сообщили, или по телеграфу сообщили Шримати Мораджи в Бомбее. The Janmashtami celebrated on the Jaladuta. О том, что на борту корабля Джаладута отпраздновали Джанмаштами. And then a week later, Prabhupada said that he passed over a great crisis on the struggle for life and death. A separate statement has to be written on this crisis. Шрила Прабхупада через неделю пишет, что я пережил очень тяжелый период, кризис, вопрос жизни и смерти, и об этом нужно написать отдельно, и несколько описаний. And on the 10th, he had written that this is the famous or well-known journal entry. September, yes. И 10 сентября Шрила Прабхупада пишет свою знаменитую запись. Today the ship is plying very smoothly. Сегодня корабль идет очень гладко. I feel better today. Я чувствую себя лучше. But I am feeling separation from Sri Vrindavan and my lords Sri Govinda, Gopinath, Radha Damodar. Но я чувствую большую разлуку с Вриндаваном и с моими возлюбленными господами Шри Говинда, Гопинатха и Дамодар. The only solace is Sri Chaitanya Charitamrita, in which I am tasting the nectarine of Lord Chaitanya's Leela. Единственное утешение для меня читание Чаритамриты, это я вкушаю на ее страницах нектарный вкус лилы Господа Чайтаньи. I have left Bharat Bhumi just to execute the order of Sri Bhaktisiddhanta Saraswati. Я уехал в Бхарат-Бхуми лишь для того, чтобы исполнить наказ Шри Бхактивиданты Сарасвати. In pursuance of Lord Chaitanya's order. Повинуясь указанию Господа Чайтаньи. I have no qualification. Нет никаких качеств для этого. But I have taken up the risk just to carry out the order of His divine grace. Но я пошел на этот риск только для того, чтобы исполнить наказ Его божественной милости. I depend fully on their mercy so far away from Vrindavan. Я целиком полностью завишу от их милости, находясь так далеко от Вриндавана. This and many other quotes from Prabhupada, similar quotes, I oftentimes take solace in also.
Я также черпаю утешение в этой и цитате Шрилы Прабхупады многих других его высказываний. I oftentimes reflect on Prabhupada's purports in the Bhagavatam, where he describes the proper consciousness that a devotee must have in executing the service that is given to him. Я часто вспоминаю комментарии Шрилы Прабхупады в Бхагаватам, в котором он пишет о том, в каком состоянии сознания должен находиться преданный при исполнении служения, которое ему дали. He says that fortunate is that person who has been entrusted with responsible work. Он говорит, удачлив тот, на кого возложили ответственную работу, ответственное дело. And if he is always conscious that he is subordinate to the will of the Lord in the execution of his duties, Если он всегда осознает свою зависимость от Господа в исполнении своей миссии, then he will always be successful in his endeavors. тогда его успеху, его усилиям всегда будет сопутствовать успех. He said, but even though one may produce externally something very nice as a result, Однако, если, с другой стороны, человек что-то внешнее, впечатляющее своими усилиями достигает, if it was done in the consciousness of false ego, then it has not been executed very nicely. если он добился таких результатов в сознании ложного эго, тогда результаты являются неприглядными. So he really emphasizes this point based on his own realization and experience, and he's sharing those realizations, his ecstasies. Шрила Прабхупада говорит об этом, опираясь на собственном опыте и собственном понимании, он делится с нами собственным опытом и своим экстазом. And the other point that Prabhupada always emphasizes is that the devotee should always feel unqualified for the service that's been entrusted to him. И Шрила также неоднократно подчеркивает, что преданный всегда должен чувствовать себя достойным на выполнение того служения, которое ему дали. And just as he wrote here on the Jaladuta, I have no qualification, but I've taken up the risk just to carry out the order of his divine grace. Как Шрила Прабхупада пишет в этом дневнике в Джаладуте, на порту Джаладуты, что я не чувствую себя достойным для того, чтобы выполнить это служение, но поэтому целиком полностью полагаясь на милость его божественной милости. The same thing he had written in the Boston Harbor when he wrote Markandeya Bhagavad-Dhamma. То же самое написал на борту корабля в бухте Бостона, Маркандея Бхагавад-Гиту, where he said, praying to Krishna, only your words, you can make your words potent so that they can hear them. I cannot do it. Молясь Кришне, только ты можешь наделить мои слова достаточной силой, чтобы они их услышали, и я не могу это делать сам. If you desire their deliverance, then they can be delivered. Если ты пожелаешь, чтобы они спаслись, они спасутся. But he said, of me, I have no qualification. Но у меня никаких качеств на это нет. And my only qualification is that I've taken firm faith in the chanting of the holy name of the Lord. Единственная моя квалификация, что у меня есть твердая вера в повторение святого Господа. And he signed it as an insignificant beggar. Он подписался незначительный, жалкий нищий. Bhaktivеданты Свами. Бхактиведанты Свами. So it's important on such days like today to meditate on Prabhupada's, not his achievement, not simply just his achievements, but his mood. Очень важно в такие дни медитировать не только на достижения Шрилы Прабхупады, но и его настроение. And his mood is something that he left and he taught not only through his books, but he also taught by his own example. И этот пример своего настроения Шрила Прабхупада оставил нам не только посредством своих книг и учит нас не только посредством своих книг, но и своим собственным примером. And therefore, when we take into consideration that Prabhupada's emphasis of the need to always hold him in the position as the acharya for the International Society for Krishna Consciousness, we should know the example that we have as our standard for surrender. И в контексте того, что Шрила Прабхупада всегда настаивал на том, что он должен быть основателем ачарьи этого движения, мы должны понимать, что именно его пример его настроения должен быть для нас стандартом предания. Just like I was telling Guru Das Prabhu today, I had an email exchange with my godbrother Shyama Sundar. Как я сегодня говорил Гуру Дасу Прабху, что у меня была переписка с Шьяма Сундарой, моим духовным братом. After I finished reading his book, Chasing Rhinos with the Swami, I wrote him a letter thanking him for the book. Когда я прочитал его книгу, которая называется «Вместе со Свами в погоне за носорогом», то я написал ему свои впечатления об этой книге. And he wrote me back a very personal and very encouraging letter, actually thanking me for what I'm doing, which I don't need to really mention because I'll explain further on.
поблагодарив его за его книгу, в ответ Шрила Сундар написал мне очень личностное письмо, в котором он благодарил меня за мои слова в адрес этой книги, также благодарил меня за то, что я делаю, хотя на эту тему вообще не смысла говорить, об этом поговорю позже. And so he was basically thanking me for the preaching that I've done for so many years in Eastern European countries and things like that. И он благодарил меня за то, что я так много лет провел проповедуя в восточноевропейских странах. And I wrote back to Shyama Sundar Prabhu, I said, Shyama Sundar Prabhu, you and the devotees with you, you've already set the bar way up high. Я написал Шрила Сундари Прабху, сказал, Шрила Сундари Прабху, вы и те преданные, которые с вами поехали, вы задали планку очень-очень высоко для нас. You've already showed us, you've demonstrated the standard of what it means to surrender in the most difficult circumstances. Вы нам показали и продемонстрировали, что значит предаваться и как предаваться в самых трудных обстоятельствах. And I confess, I said, Shyama Sundar Prabhu, honestly speaking, in comparison to you, I'm simply chasing mosquitoes. И я сказал ему, Шрила Сундар Прабху, по сравнению с вами и с вашей погоней за носорогом, я просто за москитами гоняюсь, за комарами. Gurudas Prabhu, Гурудас Прабху. your example is teaching me how to become a servant to Prabhupada. И ваш пример учит меня тому, как быть слугой Шрилы Прабхупады. And I'm very grateful that you've shown us what it means to really surrender to our Guru Maharaj. И вы показали мне, что это значит быть по-настоящему преданным вашему Гуру Махараджу. We need examples. We need to see that somebody is setting the standard high for us. И нам нужны такие примеры, нам нужно видеть кого-то, кто бы задавал такой высокий пример. We should know that there's no question of ever being able to complete the debt we have to Prabhupada. И у нас должно быть никаких сомнений в том, что мы никогда не сможем платить свой долг Шриле Прабхупаде. And when you actually think about it, the best position to be in is to have somebody that you have a debt that you can never repay. И если подумать об этом, самое лучшее положение, в котором мы можем находиться, это иметь кого-то, кому мы должны так, что никогда не сможем оплатить этот долг. No more fortunate person in the universe who is in a position of having a debt that can never be repaid. Нет более удачного человека, чем тот во Вселенной, чем тот, у кого есть долг, который он никогда не может оплатить. Because that will bring us to the perfectional stage. Потому что именно это приведет нас к совершенству жизни. Because only what someone like Srila Prabhupada, by setting the bar so high for all of us, can give us the inspiration and impetus by his pure example that where the bar actually is for surrender. Потому что именно Шрила Прабхупада может задать нам по-настоящему высокий стандарт предания своим чистым примером, и чтобы показать нам, что это значит по-настоящему предаваться. Вот эта планка, высокая планка. As soon as we think, I have surrendered enough, Если мы думаем, ну вот, я же предался достаточно уже, then where's the inspiration? тогда где брать вдохновение? Where's the impetus? И где побуждение? Prabhupada set the standard, the bar for us by his example. Шрила Прабхупада своим примером задал эту планку очень высоко для нас. And for those who saw Prabhupada personally and got the opportunity to live for his smile, И те преданные, которые лично видели Шрилу Прабхупаду и могли жить ради того, чтобы просто увидеть его улыбку, to live for no other reason than to just see that smile. и живут, у них в жизни нет никакой другой цели, кроме как вызвать улыбку на устах Шрилы Прабхупады еще раз. And to be ready to do anything for that smile. И быть готовым сделать все, что угодно ради этой улыбки. That's life. Это жизнь. That is life. Вот это настоящая жизнь. There's no question of having life without that. И нет даже вопроса о том, чтобы можно жить без этого. Therefore we need to hear these things. Поэтому мы должны слушать об этом. Because we're all servants of Prabhupada. Потому что мы все слуги Шрилы Прабхупады. And he set the bar for everyone. И он задал эту планку для каждого и каждой из нас. And I'm very inspired for those early devotees who actually showed what really surrender means. И поэтому я очень вдохновлен примером тех ранних преданных, которые показали нам, что такое настоящее предание. So I'll have to continue chasing mosquitoes. Мне придется довольствоваться погоней за комарами. And they have shown us how to chase the rhinoceros. Они показали, как гоняться за носорогами. Thank you very much, Hare Krishna. Большое спасибо, Харе Кришна.